bro, welcome back to my channel. Mentasing in play yakini PR packages and play ngayo ayo. Sedang na kami ka beritan. Nakaray ka de hair care products. Let's see ngayo ayo. The first product ni de keratin repair mask. Ni ka bahaya kitu kiba iron kibla bleach usnyo jangaru ula long to na try. I hope makaniya kanya rab. Next ngayon kanya ka argan oil nasi sutuna lah benta argan oil especially dang ada pen batch nyo ni dala ada pen cross nyo nama open pernai bahayu nyo and kibun ki other benefits dafita argan oil. And the last product is kanya ka shampoo. Ngan sa persyang kini berok ngan sa review hapo Instagram ada kami follow yang hapo Instagram sa follow makeup with Khasi sebut ke Instagram link jangan hapo description tu sepet hapo description. Next ngan please sa kanya kahek kesenduk tambah kesting paden. Okay, let's see yo I do. Okay. Oh, okay, kini kita products na po Anastasia Beverly Hills. Uni udah clear brow gel, ngaku apa ban persyang ni uni. Nak nampak tak brow gel menta? Ngas pernah menta brow gel nama ba? Kini mak jong lagi dam community ban ra uni shijong, ban pen ilong more fluffy but feathery. Ngas pernah menta brow gel, so let's try this. Ngan persyang menta. Ini first impression mo. Udah clear brow gel, so unum fill in Vicky brows jong fake ulang kong ba set na tharay u brows uni siya nga num de itho than na marba ula along wonder da no than ang pasyang siya ngan pet wada u yarap na em ban penyang sa iki brows jong tong adapta ngan amenta bu unrukyang. Next okay, kini kita lipstick. Saya update pala di uni orang udi in the shade pomegranate. Uni udi lip velvet lipstick jong Anastasia Beverly Hills. Dafi sutana benta rong balong dum rong like maroon color. Uni udi orang mafi hap bandan hapok vanity jong fi. Jangan peni. Packaging ru ba style bah. I love the packaging. Uni orang ngala ada lupa tama ngakwa syu sa artli namar ba. Wengan ai imam. Mami jangan, but uwe ngan use ya ki clients jangan. Dan pen if tu orang mengadan Holland. Ini udi bang ladan lupa. Udi uju orang ada uju orang mga best palat and formulation jong ni nganta na jong ni mo. Ulong velvet, ulong smooth pa. Umday matte, u transfer tambah une apat hapot lips. Uni nama mangla mix am ngajpin I and swatch hapok kti ini diurang uni ru itanan dalam mix kumnya. The last product nakanya kasundok ka bahe abha ya kadai ka face palette kateng jong kanya ka palette kadai off to Costa Rica. It's kadai ka face palette so kadon contour highlight but blush. Packaging jong Anastasia Beverly Hills very classy style bha ram kini ki products tambah ki best baharu like quality ki best bah ngala adap ta blush dengan tak kau ni. I have a feeling new highlighter unsa dum bahaya nga. Okay. Dum palan. Kani ka palette ka sa best bahaya medium to deeper skin tone. The last package kani hang ni kadan product janga baja ikun janga ngan khadi mentangin ya play lang. Ari, come. Let's open this. Come, Jin, come. Wait, you didn't say hi to the camera. To everyone. Hi. Can you introduce yourself? My name is Ayla and I am 9 years old. Okay. And that is a lot of bubble. I think this is yours because it's small. Think you open yours. I think that's mine. These are electric toothbrushes. I'm gonna be doing a video with her, so stay tuned for that. I'll be posting it on Instagram as well as
YouTube short. This is what we got. These are electric toothbrushes from 7 Oral Care. So yeah, we'll be doing a video together, and you guys can follow me on Instagram so you don't miss that out. Okay, little update. Utu brow gel mga ta mana the best hand nga la penengkam the jong benefit. Wait, I will show you guys. Apa penengkam du unia jong benefit unia best ha ben set iki brows unia udan color ru udan balang plain ru unia mga ta udan color tu kam pendak syuk hendak iki brows nga but ki ne ru shijong tu ki wonder ha. So thank you so much for watching. It's Shampat in the next one. Bye.